Honorable Director Sir, respected faculty members, and dear senior and junior colleagues, a very good morning and welcome to you all to the today's morning session. Me, Dr. Tasmi Azad, a presenter today, a student of NICVD Cardiology MD thesis part and trainee at Unit 9, is going to present a very interesting and current guideline regarding the hypertrophic cardiomyopathy. The recent guideline published at 2020 by American Heart Association in collaboration with American College of Cardiology. This is they present very elaborately regarding the treatment options, diagnosis, evaluation, and all class. They recommend different options as class 1 to class 2A, 2B, and class 3 indication. Hypertrophic cardiomyopathy. All of we know that the most common genetic heart disease. In 70% cases, which shows the autosomal dominant inheritance, and a number of genetic mutation is found there. The most common among them, the most common, all of we know that there are some myosin heavy chain defect, and there is myosin binding protein defect, and all that. It is for the guideline purpose. They defined hypertrophic cardiomyopathy as a morphological expression, a state in which morphological expression is confined solely to the heart. That is characterized by left ventricular hypertrophy. They defined the hypertrophic cardiomyopathy as left ventricular hypertrophy when which is asymmetrical, which is diagnosed by echocardiography, 2D echocardiography or cardiac MRI, showing maximum end diastolic wall thickness 15 or more than or equal to 15 anywhere in the left ventricle, in absence of another cause of hypertrophy in adult like any cardiac disease, any systemic disease, or any infiltrative disease. They mentioned in the guideline as a definition of hypertrophic cardiomyopathy. The prevalence of the disease is globally reported throughout the world, which in the United States they show this. They tell there is a incidence of 1:200 to 1:500 ranging in young adult with asymptomatic hypertrophy. The distribution is equal by sex, but it is a little more diagnosed in case of men. If we see the etiology, we will see as it is genetic disease, as already I said, that autosomal dominant inheritance in 60% case, and the two most common genetic mutation which are diagnosed is beta myosin heavy chain 7 and myosin binding protein C in chromosome number 14. And as already I mentioned, that there are other genetic and non-genetic causes which may present as cardiomyopathy. They give in the guideline, American Heart Association give maximum emphasis on the shared decision making, because hypertrophic cardiomyopathy actually it is an incurable disease. Actually, we only focus on symptom control during management purpose, and it is so to consult with the patient and patient's family, and counseling extremely important regarding all treatment option and lifestyle and therapy choice. That is shared decision making that give it a class 1 indication. If we go through the diagnosis, evaluation, and follow-up in American Heart Association guideline recommend class 1 indication regarding the comprehensive physical examination is needed, and the most important thing is 3-generation family history they recommend as part of initial diagnosis assessment. If we go through this chart showing the flow chart, actually the phenotype, they differentiate the hypertrophic cardiomyopathy patient into two categories: who are phenotypically positive, that means presenting signs and symptoms, and we get finding in physical examination, and also the echocardiography imaging modalities and all that we are coming up to the next slide. That who are phenotypically positive, we will go through all complete baseline evaluation. We will go through each and every steps, like every 1 to 2 years we will go through the serial evaluation, and every 3 to 5 years cardiac MRI. What is our basic focus? Basic focus is that to evaluate the cardiac death risk assessment.
And if the patient in this slide, if the patient is phenotypically negative, as I'm showing the pointer, phenotypically who are negative, that family, we will go through the family history. Just a minute. We'll go through the family history actually, and if the family history is positive, then we'll go through further clinical and genetic testing is not recommended if the family variant is not there. But if there is family history, then we'll go again screening in ECG and echo as like phenotype positive patient. This is the core message actually. In the next slide, the fundamental imaging modality, that is the main theme if diagnosis of hypertrophic cardiomyopathy, to differentiate it from other causes, to initial screening, even time to time follow up, and everything. Transthoracic 2D echo, they recommend it as class 1 indication, except in some cases, in case if you see, if I mention the pointer here, the transesophageal echo, they recommend as class 1 indication in case of procedure. We'll show you all in the next slide that there are some procedure in the hypertrophic cardiomyopathy management, like septal reduction therapy, intraoperative follow-up and intraoperative evaluation in the transesophageal echo will be helpful for us. In these were the transesophageal echo class 1 recommendation. And another class 1 recommendation for transesophageal echo, actually here they says, as I'm seeing the pointer, can be useful if the transthoracic echo is inconclusive in clinical decision making regarding the medical therapy. And in situation as planning of myectomy, that is the septal reduction therapy, we will coming to the next slide here. So the the main theme is transthoracic echo is the fundamental imaging modality, and transesophageal echo has one class 1 indication, intraoperative during septal reduction therapy, and class 2A indication if the transthoracic echo is inconclusive. In this slide, they actually say, give us information regarding the screening timing and screening screening way, how we screen the patient and asymptomatic family members. Asymptomatic patient, those who are asymptomatic family members, we categorize the family members into 3 types, that is pediatric and children and adolescent and adult according to their age, and they we will follow up very easily 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5. Adult, in the case of adult, it is 3 to 5 yearly. We will follow up them, and every in case of children 2 to 3, and children and adolescent from genotype positive family, we will follow up them by 2D echo and ECG every 1 to 2 yearly. This is an interesting slide, cardiovascular magnetic resonance imaging, which they give the class 1 indication in some perspective. Cardiac, all of we know, as I already mentioned, the transthoracic echo is definitely our choice of modality, but cardiac MRI actually provides high spatial resolution and fully tomographic imaging of the heart, as well as assessment of myocardial fibrosis after injection of contrast with late gadolinium enhancement. So all of we know that. So they give the class 1 indication because for diagnostic clarification if transthoracic echo is inconclusive. Another class 1 indication, they repeat that if we are in doubt that is it hypertrophic cardiomyopathy or is there any alternative diagnosis. That in the second slide we already see that there is some infiltrative disease like Anderson-Fabry's disease, or storage disease like glycogen storage disease, or athlete's disease, athlete's heart. These may produce a diagnostic dilemma in case of hypertrophic cardiomyopathy diagnosis. So in that case, cardiac MRI is definitely helpful. And another one, they give class 1 indication, that is the risk of, we will see another slide in assessment, how we'll assess the patient as the risk for sudden cardiac death. We'll see that there are some LV apical aneurysm or extent of myocardial fibrosis that can be very extensively visualized by late gadolinium enhancement, which makes the cardiac MRI as a class 1 indication in the recommendation of American Heart Association. As well, they give
they give another point regarding the cardiac MRI choosing as a treatment as an imaging modality regarding the anatomical mechanism of obstruction when it is inconclusive. The term they use, when it is inconclusive in echo, we will go through the cardiac MRI for anatomical mechanism of left ventricular outflow obstruction. This is the slide showing the heart rhythm assessment. Definitely, it is the first slide we already see an algorithm that is the patient initial follow up and in the diagnosis. They use ECG and they recommend ECG echocardiography in all patients. So in this slide, they definitely give class 1 indication to ECG recommendation, and the one point I would like to mention here, that is non-sustained ventricular tachycardia episode may happen during in hypertrophic cardiomyopathy, which can be detected in continuous ambulatory ECG monitoring is 24 to 48 hours. ECG monitoring. So here, it will be helpful for diagnosis who are at risk of sudden cardiac death. So they give the class 1 indication here, and also all of we know that in screening purpose we recommend the two investigation modality. One is ECG, another is echo. So they also give the class 1 indication here. I am not mentioning the 2 and 2B indication because of time shortening, and recommendation of angiogram, when we will go for this invasive procedure, angiogram or invasive hemodynamic assessment for cardiac catheterization. When we will go for that, they recommend actually for patient with SCM who are candidates of invasive procedure like septal reduction therapy. This is a management modality. We will come to the point right now. And for septal reduction therapy, maximum ACM patient may have concomitant coronary artery disease or coronary atherosclerosis. Before surgical myectomy, they give class 1 indication. We can go for coronary angiogram, either CT or invasive. They don't mention it is invasive. It need not to be stuck on the invasive angiogram. They give option of CT or invasive, and also myocardial ischemia and cardiac death. They actually mention American Heart Association recommend that for hemodynamic assessment of patient with left ventricular outflow obstruction, which is when we have some inconclusive information from the transthoracic echo, which is the baseline investigation. When we have uncertainty regarding the hemodynamic status regarding the left ventricular outflow hemodynamic assessment, we will go for cardiac catheterization. This was controversial at a time. That is recommendation for exercise stress testing, but lots of after lots of trial, they come to the conclusion that exercise stress testing is not harmful for stress. ETT is not harmful for hypertrophic cardiomyopathy patient. They give 2 class 1 indication for ETT. The first of all, when hypertrophic cardiomyopathy patient, 40 to 50% patient present with left ventricular outflow tract obstruction, and if there is left ventricular outflow tract obstruction, if the gradient is more than 30, that is diagnostic, and if the gradient is more than 50, if left ventricular outflow tract obstruction and causing the gradient is more than 50, we will go through the septal reduction therapy regarding the management purpose. We will come to the slide next, but the important thing is that sometimes in asymptomatic patient, as most of the patient may be asymptomatic in earlier stage, and even most of the time of their life, the ACM patient may present at resting or provocating outflow tract gradient less than 50. That means during resting or provocating by amyl nitrate inhalation or any provocating method like squatting to standing or Valsalva maneuver, we can't increase the 50. We can't increase the outflow tract gradient more than 50. But we are in a doubt of having hypertrophic cardiomyopathy from family members, sudden cardiac death, or any history or any
any information that will make us in a clinical dilemma that there might be something there, then we'll go for exercise transthoracic echo is recommended for detection and quantification of dynamic LV. স্যার সম্ভবত স্ক্রিন শেয়ার অফ হয়ে গেছে স্যার, জাস্ট এ মিনিট, আই উইল শেয়ার अगेन স্যার, সরি ফর ইন্টারাপশন স্যার। ইয়েস স্যার, সো স্যার, sir, sir, and what I said right now, it is for obstructive hypertrophic cardiomyopathy. But in case of non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy in patient with advanced heart failure, like patient is symptomatic, that is NICVD classification class 3 or class 4, who are treated with guideline-directed optimum medical therapy is already given. In that case, cardiopulmonary exercise stress testing, that means ETT, exercise testing plus respiratory gas analysis. In these two terms are given shortly. Cardiopulmonary exercise testing should be performed to quantify the degree of functional limitation. This is also class 1 indication. This is the slide showing the genetic and family screening. I already mentioned the 3-generation family history should be taken, and they need to be follow up in 1 to 2, 2 to 3, and 3 to 3 years. I already showing another slide. They give elaborately how we proceed through the genetic screening, because it's a genetic disease and it is particularly important. Recommendation for individual who are genotype positive and phenotype negative, they give I already mentioned in a flow chart in the second slide, in the serial clinical assessment in ECG and cardiac imaging. This is an important slide, that is sudden cardiac death risk assessment. This is extremely important in case of dealing patient with hypertrophic cardiomyopathy. They give some points for assessment of a patient with sudden cardiac death. 3 from history, 1 from ECG, and 1 from echo. If we go through them, in the first point, they give class 1 indication. At initial evaluation, every 1 to 2 years should be done. That is the 3 from history. I already mentioned that personal history. If the patient has any cardiac arrest or sustained VT, or personal history of any syncope by clinical history to be arrhythmic, and family history. These 3 are from family history. One from ECG, that is non-sustained VT episode in continuous ambulatory ECG monitoring, and 1 from echo, that is in echocardiography finding, maximum LV wall thickness or ejection fraction, LV wall thickness more than 15 or equal to in a defined definition diagnosis, ejection fraction reduced less than 50%, and LV apical aneurysm. These are the clues for sudden cardiac death risk assessment. And also they give class 1 indication for who are documented cardiac arrest or sustained VT. ICD implant is recommended. Implantable cardioverter defibrillator implant is recommended. This is the clinical risk factor. They give elaborately the family history of sudden cardiac death, massive left ventricular hypertrophy, as already I mentioned, wall thickness more than 30. If it is more than 50, we will go for septal reduction therapy if the asymptomatic patient. Unexplained syncope, hypertrophic cardiomyopathy with LV systolic dysfunction. When we mentioned that in case of hypertrophic cardiomyopathy, ejection fraction less than 50% indicate LV systolic dysfunction. And LV apical aneurysm is another marker for as a risk factor for sudden cardiac death assessment. And extensive late gadolinium enhancement, as already mentioned in the slide in cardiac MRI, that it will help all of us to diagnose if the patient is at risk of sudden cardiac death. And last but not the least, the non-sustained VT episode, that is diagnosed in continuous ambulatory ECG monitoring. This is the device selection consideration. They recommend ICD implant. When we will go for ICD implant in patient with HCM who are receiving ICD, actually what type of ICD implantable cardioverter defibrillator should we choose? It is single chamber transvenous or subcutaneous. In our country, transvenous is actually done. Not subcutaneous is not available, and single coil in ICD is recommended as class 1 indication. This is a flow chart actually, which will show all of you that the whole all of us that for which patient we will select in ICD. If there is any prior event like sudden cardiac death or ventricular fibrillation or sustained VT in patient with HCM, we will go for ICD. If there is no such event,
at least one of the following, like family history is already in the risk factor. We see that is there is any family history, is there is a massive LVH, left ventricular wall thickness is more than 30, more than or equal to 33, is there any syncope, is there any apical aneurysm, or is there any LV systolic dysfunction as correspond to ejection fraction less than 50%, we go for ICD. If all of this negative, all of this no for us, then we will go for ECG. If we go for we will find in a non-sustained VT in the continuous ambulatory ECG, we again go for ICD implant blood. But they mention one point here, that as it is a device in the patient's his or her body itself, so we should go for shared decision making. They give utmost importance to that. We need to give all pros and cons to the patient regarding the ICD. So recommendation for pharmacological management with obstructive ACM. In management purpose for hypertrophic cardiomyopathy patient, the first line treatment is medical treatment is first line, where we will choose beta blocker, non-selective non-vasodilating beta blocker, non-selective, non-vasodilating beta blocker will be the class 1 indication if well tolerated, and the dose can be titrated. But if the patient cannot tolerate beta blocker, we can choose the calcium channel blocker, non-dihydropyridine calcium channel blocker, that is verapamil or diltiazem. Mostly verapamil actually. They give class 1 indication here, and we will avoid the dihydropyridine calcium channel blocker definitely due to vasodilating effect. All of we know that. And also they give a class 1 indication in acute hypotension. The management of acute hypotension in patient with obstructive symptomatic hypertrophic cardiomyopathy, as I am showing the pointer, the fluid administration to increase the preload and afterload, and intravenous vasoconstrictor, that is phenylephrine, can be given in combination with beta blocking drug to limit the rate, actually is recommended as class 1 indication. They give some invasive treatment. Why this is an important slide. They give septal reduction therapy as a class 1 indication when we already tried a lot by all guideline directed medical therapy in optimum level, but still patient is symptomatic, when the left ventricular outflow tract obstruction is more than 50 millimeter of mercury, outflow tract gradient is more than 50 millimeter of mercury, and patient is symptomatic, then we will go for invasive procedure. What is that? It is septal reduction therapy. There are two ways, that is myectomy, septal myectomy, and another one is alcohol ablation. 100% alcohol is introduced into the myocardial septum, and there is iatrogenic myocardial injury is done. There are two procedures: septal ablation, where they give class 1 indication, and septal ablation where they say elaborately where we should choose the septal myectomy and where we should choose the septal ablation in the slide. So in case of management of symptoms, if we go through this flow chart, in ACM patient, we first detect, is there any comorbidity? If a comorbidity, and is there any myocardial fibrosis in gadolinium and all that, through all initial imaging modality and history and clinical examination, then is there any obstructive physiology? Is there any obstructive physiology? Then we will go for symptoms. If there is symptoms, then we will choose the beta blocker and verapamil diltiazem, as we mentioned. If symptoms still persist, then another option, as I don't mention in the first slide, they also give class 1 in the recommendation here. That is, if the patient is still symptomatic after beta blocker or after verapamil or diltiazem, we can choose the disopyramide. Though there is some pros and cons regarding choosing the disopyramide, and if still patient symptomatic, if they fulfill the criteria, then we'll go for septal reduction therapy. As it is a surgical procedure, then we'll definitely go for any surgical contraindication for septal myectomy, as it is a surgical procedure and need to go for sternotomy and invasive procedure. So we must check the anesthetic fitness and also surgical fitness of the patient.
and the patient is not fit for that, and then we can, and is still symptomatic, and we want to do something for them, so then we'll go for septal ablation therapy. And there is a very interesting story I will share at the end of the presentation regarding the septal ablation therapy that is performed in our NICVD. So this is all regarding the invasive procedure in case of hypertrophic cardiomyopathy, in case of, and it is obstructive hypertrophic cardiomyopathy with left ventricular outflow tract obstruction. And in case of non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy with preserved ejection fraction, that means ejection fraction, when ejection fraction less than 50%, it is reduced. Ejection fraction more than 50% in comparison to heart failure patient, where ejection fraction we choose less than 40% is reduced. But in case of hypertrophic cardiomyopathy, we remember that ejection fraction more, less than 50% will give the term preserved reduced ejection fraction. So preserved ejection fraction, the term they use, actually those who are presented ejection fraction more than 50%. Okay, so class 1 indication they give, actually if the patient is symptomatic, mainly dyspnea or exertional angina or syncope, we will choose for beta blocker. If the patient definitely non-vasodilating beta blocker, and if the not tolerated, then non-dihydropyridine calcium channel blocker as class 1 indication. And also the preserved, if the patient is present with exertional dyspnea, low dose diuretic can be helpful for us to manage the patient's symptom. So this is the slide showing the some complications we are dealing during our day-to-day practice of hypertrophic cardiomyopathy management patient. Atrial fibrillation. Atrial fibrillation, around 40 to 60% case hypertrophic cardiomyopathy patient present with atrial fibrillation, and I want to focus on only one point here, that is hypertrophic cardiomyopathy. In patient with hypertrophic cardiomyopathy, if we diagnose clinically atrial fibrillation, whatever the Chadwas scoring, there is no need of Chadwas scoring. We will directly go for direct oral anticoagulant or vitamin K antagonist. Direct oral anticoagulant as first line and vitamin K antagonist as second line option. And atrial fibrillation should be very strongly handled, because there is a risk of stroke there. So রেট কন্ট্রোল স্ট্র্যাটেজি যাদের আমরা সিলেক্ট করব, তাদের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার, ভেরাপামিনল, লিথিয়াম is recommended with the choice of agent according to patient preference. This is also class 1 indication. There are some antiarrhythmic drug therapy that will help. Disopyramide is the choice, particularly with early onset AF. Recommendation for management of patient with HCM and ventricular arrhythmia, they recommend actually the maximum antiarrhythmic drug therapy. If the patient present with HCM with life-threatening ventricular arrhythmia like VT, VF, which is refractory to optimum medical therapy, the connection problem. প্রেজেন্টেশন কে একটু শর্টকাট করা যেত না? গাইডলাইন প্রেজেন্টেশন, তো গাইডলাইন প্রেজেন্টেশনে অনেক কিছু চলে আসে। ডক্টর তাসমি, টোটালি হয়ে গেল নাকি ডিসকানেক্ট? আজাদ ভাই মুখটা ধুয়ে নিলে তো ভালো করতেন। মুখটা তো গাইডলাইনে তো না, মুখ ধুইছি। আরো 12টা গাইডলাইন কে করছে, এডজেন্ট করা হয়েছে। এত বড় লেকচার শুনতে শুনতে আবার ঘুম হয়ে গেছে। হ্যালো, আপনি স্যার ঘুমাইলেন, তাহলে একটা ঘুম দিয়ে এলাম। হ্যাঁ একটা ঘুম দিয়ে এলাম আজাদ স্যার, মনির বলছি। হ্যাঁ, sorry sir, I lost the connection, extremely sorry for that.
and I'm sharing the screen again. শুরু করেন। Sir, sorry for the interruption. আপনার ওয়াইফাই এর কোম্পানি বদলান। Oh, sir, sorry, sir. I went through a lot of slide when the connection lost. I really don't know, sir. So I went through the heart failure algorithm here. A patient with atrial fibrillation. You have lost connection when you are presenting atrial fibrillation. Oh, thank you, sir. Thank you for mentioning, sir, atrial fibrillation. And I am going to the slide once again. Atrial fibrillation. That is the patient with hypertrophic cardiomyopathy. We vigorously treat the patient with atrial fibrillation. Chart versus scoring. You need not to go for chart versus scoring. We will go for directly oral anticoagulant is the first line option, and vitamin K antagonist is second line. That we vigorously treat the atrial fibrillation to combat the risk of stroke in patient with HCM. And there is antiarrhythmic drugs as well. Disopyramide is the choice. Disopyramide, particularly with early onset atrial fibrillation. So this is a slide which shows the recommendation for management of patient with HCM with ventricular arrhythmia. That is, if we already give all maximum antiarrhythmic drug, but still the patient has life-threatening ventricular tachyarrhythmia, and also ablation is done, but still the patient comes to us is ventricular tachycardia or ventricular fibrillation. Heart transplantation, the patient should put on the waiting list of heart transplant. Okay, this is class 1 indication. And also they give the symptomatic ventricular arrhythmia or recurrent ICD shock in adult, despite beta blocker or anti-NICVD drug therapy is recommended with the choice of agent guided by that is shared decision making, that is age, underlying comorbidity, severity of disease. That this is also class 1 indication. They recommend ventricular arrhythmia that we frequently face during our day-to-day practice. And another one is ACM patient with advanced heart failure. Sir, are you listening me? Yes, please continue. Thank you, sir. Thank you, sir. Actually, the connection make me a bit nervous. So a hypertrophic cardiomyopathy patient when present with advanced heart failure, we can continue the all optimum medical therapy for chronic heart failure as they recommend. But the thing is that, as we already mentioned, that left ventricular ejection fraction less than 50% will be detected as the diastolic dysfunction in patient with HCM in comparison to heart failure patient, where we detect the ejection fraction less than 40% as the dysfunction, the systolic dysfunction. So this is the class 1 indication. And here is a flow chart actually. We will you will all show that heart failure algorithm. They give a very dynamic slide, that is obstructive physiology. In hypertrophic cardiomyopathy patient present with heart failure, we will go, is there any obstructive physiology? Is there any obstructive physiology? Then we will go for the treatment option that we already discussed, that is beta blocker, calcium channel blocker, or septal reduction therapy if the criteria fulfilled. If no, then we'll go for ejection fraction. If ejection fraction less than 50%, we'll go for some class 1 indication, that is I already mentioned, that chronic heart failure therapy like renin, angiotensin, aldosterone antagonist, or ARNI, or beta blocker, or all can be given, and evaluation is needed. And is more than 50% in symptomatic, then we will treat as the symptomatic non-obstructive hypertrophic cardiomyopathy, and re-evaluation is needed. And if the patient is NIH class 3 or 4, in case of ejection fraction is reduced and left ventricular left bundle or branch block is present, and all these present, then we will go for cardiac resynchronization therapy. Okay, so this is a very gist regarding the heart failure management, advanced heart failure management. These are some slides showing the hypertrophic cardiomyopathy patient with lifestyle consideration. What should they done? Actually, this is an incurable disease and there is a genetic disease. So there are so many pathophysiology regarding the left ventricular outflow obstruction. So in case of hypertrophic cardiomyopathy patient, sports should be healthy
recreational exercise, moderate intensity can be allowed, but no competitive sports can be allowed for any patient with hypertrophic cardiomyopathy. In case of pregnancy can be allowed, but where there will be very cautious regarding the maternal and fetal risk factor, and also is there any atrial fibrillation. Is there any atrial fibrillation? We will go for anticoagulant in case of pregnancy. Vitamin K antagonist will be the choice, or low molecular heparin in that case. And is there any comorbidities? Comorbidities should be sought out, because ACM is infrequently associated with the other atherosclerotic cardiovascular disease, or maybe associated with other valvular abnormality and all that. So this I already mentioned the class 1 indication, mild to moderate intensity recreational exercise they give priority, and pregnancy I already mentioned that should be very cautiously treat them as a maternal and risk factor. And I already mentioned that at the end of my presentation, I'm going to share with all of you a very glorious history of NICVD at 2018, that is 19 December, in Associate Professor Dr. Pradeep sir and his unit team go through the septal ablation in NICVD. That was the first time in Bangladesh, and we are really proud for that. And this is then echocardiography. I'm showing the videos later. Before the procedure, the echocardiography of that patient. Here you will see this this asymmetrical septal hypertrophy, and that is the LVOT gradient was 85 millimeter of mercury, and the patient was symptomatic. And after septal ablation therapy, that is target septal branch septal perforator was 100% alcohol was introduced there, and after that the patient was free from symptom, as well as the LVOT gradient was 15 millimeter of mercury. So we are really proud of that, sir, and actually I am really feeling proud to be a part of NICVD right now. So this is the take-home message for management purpose: shared decision making, as I already mentioned, and counseling patient regarding genetic transmission is essential, because this is a genetic disease, this is a chronic disease, and it is incurable disease. And referral to multidisciplinary HCM center and for the septal reduction therapy and this type of invasive procedure should be done in expertise center like us. And cardiac imaging to confirm the diagnosis. Echocardiography is the foundational imaging, and assessment of risk of sudden cardiac death should be done, and septal reduction therapy should be performed with experienced HCM team. Oral anticoagulant should be considered in patient with HCM with persistent or paroxysmal AF, as I already mentioned, and ejection fraction less than 50% indicate impaired systolic function, and healthy recreational exercise can be allowed. So I would like to give special thanks to our Associate Professor Dr. Pradeep Kumar Karmakar sir for his excellent support, and also my moderator Dr. Pinaki Ranjan Das sir, who select the topic for today and time demanding topic for today's discussion. And also I am thanking all of you and also honorable director and faculty members and all colleagues who are presented to the who are listening to today's topic. So with the permission of coordinator sir and honorable director sir, and I would like to complete the presentation. Thank you. Dr. Tasmi, there is a correction. Sir. This was not first in Bangladesh. This was first in NICVD. Sir, first in NICVD, sir. Thank you, Tasmi Azad, for your valuable and precious presentation. Obstructive cardiomyopathy, hypertrophic obstructive cardiomyopathy and hypertrophic cardiomyopathy, a character constituent. And আরেকটা নিউজ দেওয়ার জন্য যে NICVD-তে আমাদের সার্জারির যে বিকল্প নেক্সট সেকেন্ড লাইন যেটা সেটা হলো অ্যালকোহল সেপ্টাল অ্যাবলেশন ASA. It is hello sir, audible sir. Alcohol septal ablation, it is a less invasive technique that may be more suitable for elderly and high risk patient than surgical myectomy, যেটা আমরা করি surgical myectomy, because there may reduced এটা procedural mortality এগুলি কমায় দেয়
মানে এএসএতে। সুতরাং এটা আমাদের NICVD তে ইউজ হচ্ছে, এটা আমরা আসলে জানতাম না। এটা একটা ভেরি গুড নিউজ। আমার মনে হয় এটা আরো বেশি করে প্র্যাকটিস করবে। থ্যাংক ইউ ডক্টর প্রদীপ স্যার এন্ড হিজ টিম এন্ড অলসো আওয়ার ডিরেক্টর স্যার, কারণ আমরা জানি ইন্টারভেনশনে আমাদের ডাইরেক্টর স্যার বাংলাদেশের মধ্যে পাইনিয়ার, এবং আমরা আমাদের ডাইরেক্টর স্যারকে রিকোয়েস্ট করবো যে এই ধরনের কেস ইনশাল্লাহ এই যে পারফোরেটর, সিম্পল একটা LED পারফোরেটর ব্রাঞ্চ দিয়ে 1.3 to 3 ml অ্যালকোহল 100% পুশ করলেই যদি রোগী রিলিভ হয়, তাহলে কেন আমরা একটা মায়োক্টমি করতে যাব? ওইখানে আমাদের অনেক রিস্ক আছে। আমরা ওটা দিয়ে যেতে হয়, অনেক সময় মাইটাল অ্যাপ্রোচে যেতে হয় অথবা অ্যাপিক্যাল অ্যাপ্রোচে যেতে হয়, এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে সার্জারিতে আপনার ইমপ্লান্টেবল ডিভাইস লাগাইতে হয়, ম্যান্ডেটরি পোস্ট সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশনে ইয়া করতে হয়। কিন্তু ইয়েতে ওই অ্যালকোহল অ্যাবলেশনে বোধহয় কম লাগানোর রেটটা একটু কম। Sir, so common complete heart block. If patient present with complete heart block, then permanent pacemaker may be needed. অনেক সময় ম্যাক্সিমাম সময় লাগে। হার্ট ব্লকের রেট আবার অ্যালকোহল অ্যাবলেশনে কিন্তু বেশি। যাই এখন ওই স্টুডেন্টরা কোনো কোশ্চেন থাকলে ফ্রি সেশন কোশ্চেন করতে পারেন। স্টুডেন্টস আপনারা কোশ্চেন করেন। জি হ্যালো sir. বলো। Is there any role of dual chamber pacemaker in case of hypertrophic cardiomyopathy? Because I think I have heard somewhere in case of LVOT obstruction, previously there were rules of some dual chamber pacemaker therapy. There is no Thank you, Dr. Abid, for a very nice and a very good question. Actually, in the guideline they don't recommend dual chamber pacing, but in hearts they already mentioned. In hearts we already get that there is dual chamber pacing there, which reduce the left ventricular outflow gradient info up to 40%. And though these dual chamber pacing don't make the patient asymptomatic, the symptom relief possible na dual chamber making a symptom relief hoy na, but LVOT obstruction can be reduced up to 40%, but unfortunately this guideline don't recommend dual chamber pacing patient with ACM. Any question? জি স্যার, আমি ডক্টর সাদলি, ফেসবি রেসিডেন্ট কার্ডিওলজি। থ্যাংক ইউ ডক্টর তাসনি ফর ইউর এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন। আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে মানে ফার্স্টে আমরা দেখতাম যে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে আমরা ইটিটি খুব একটা ইউজ করি না, কিন্তু এখন আপনি বললেন যে গাইডলাইনে এটা ক্লাস 1 রিকমেন্ডেশন। তো বেসিক্যালি আসলে ইউটিলিটিটা কি, যে আমরা তো আসলে ইকোকার্ডিওগ্রাফি বা ইসিজি এবং তার হচ্ছে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ অ্যাসেসমেন্ট অন্যভাবেই করতে পারছি। তো সেখানে যেখানে বলা হচ্ছে যে বিভিন্ন এক্সারসাইজে সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ বা বিভিন্ন রিস্ক আছে, তো সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে ইটিটিতে শুধুমাত্র ফাংশনাল ক্যাপাসিটি দেখার জন্য নেওয়াটা কি খুব বেশি জরুরি কিনা, বা আমাদের পার্সপেক্টিভে এটার রোলটা কি? এটা হচ্ছে 1 নম্বর প্রশ্ন। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে মানে আমার ক্ষুদ্র এক্সপেরিয়েন্সে আমি দেখেছি যে গত 3 বছরে আমি ফেসবি রেসিডেন্ট ছিলাম NICVD তে। তো আমাদের প্রদীপ স্যার একটা সেপ্টাল অ্যাবলেশনের একটা প্রসিডিউর দেখালেন, এটা আমাদের জন্য খুব গর্বের ব্যাপার। বাট সেপ্টাল অ্যাবলেশন প্রসিডিউরটা আমরা খুব কম দেখেছি NICVD তে। তো এখানে আমাদের কোনো মানে আমরা এটা কম চয়েস করতেছি, বা এটা আরো বেশি হবে কিনা, বা মানে আমাদের পার্সপেক্টিভে আসলে এটাকে কিভাবে আমরা দেখবো যে আমরা কম দেখতে পারি? এটা কি ড্রাগেই ভালো কন্ট্রোল হচ্ছে, নাকি আমরা আসলে মায়োমেক্টমির দিকে বেশি যাচ্ছি? মানে এই জিনিসটা মানে আপনার কাছ থেকে একটু জানার জন্য। থ্যাংক ইউ Sir, may I answer, sir? Thank you, Dr. Shadli, for very nice question. First question is stress echocardiography. As in you are ETT doctor, ETT বলেছেন আপনি। exercise testing or এক্সারসাইজ টেস্টিং এর যে রোলটা বলেছে গাইডলাইনে, যেটা বলেছে আর কি, যে যখন আমাদের একটা ব্যাপার হচ্ছে যে হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি পেশেন্টের ইনিশিয়াল ইভালুয়েশন টেস্টিং সবকিছুতেই আমরা ট্রান্সথোরাসিক ইকো করবো, এবং এক্সারসাইজের মডারেট ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ ইজ অ্যালাউড, হেলদি রিক্রিয়েশনাল এক্সারসাইজ মডারেট ইন্টেন্সিটি অ্যালাউড ইন ACM পেশেন্ট, দে অলরেডি মেনশন। এন্ড একটা হচ্ছে যে যখন পেশেন্টের
এরপরেও মানে একটা যে এলভিওটি অবস্ট্রাকশন যখন গ্রেডিয়েন্টটা 50-র উপরে চলে যাবে অথবা 50 অথবা 50-র বেশি হবে, তখন সেটা রেস্টিং হোক অথবা প্রভোকেটিং হোক, যেমন স্কোয়াটিং অথবা অ্যামাইল নাইট্রেট ইনহেলেশন বা যে কোনো প্রভোকেটিং ম্যাটারে যদি আমরা এলভিওটি অবস্ট্রাকশনটা বের করে নিয়ে আসতে পারি, তাহলে আমাদের তো স্ট্রেস মানে ইয়ের দরকার হচ্ছে না, ইটিটি এক্সারসাইজ টেস্টিং এর দরকার হচ্ছে না। কিন্তু তারপরও যদি কোনো ক্ষেত্রে কোনো ক্ষেত্রে যে স্ট্রং হিস্ট্রি ইজ সাজেস্টিভ, such as patient presented with VT, presented with recover from cardiac arrest, or a family history which is suggestive of sudden cardiac death, there we are in doubt, there is something there, তখন আমরা এক্সারসাইজ টেস্টিং এ যাব, কারণ এটা আমাদের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের যে অ্যাসেসমেন্টে আমাদেরকে হেল্প করবে টু আর্লি ডিটেকশন অফ LVOT which can be masked, মানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে মাস্ক থাকে, যেটা আমরা আদার মডালিটিস দিয়ে বুঝতে পারি না, সেক্ষেত্রে আমাদের এক্সারসাইজ টেস্টিংটা হেল্প করবে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন। এন্ড সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি। সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি ইজ ওয়ান অফ দ্য মডালিটিস অফ সেপ্টাল রিডাকশন থেরাপি। সেপ্টাল রিডাকশন থেরাপি দুইটা টাইপ, সেপ্টাল মাইক্টোমি দ্যাট ইজ সার্জিক্যাল প্রসিডিউর, এন্ড সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি যেটাতে 100% অক্সিজেন পুশ করা হচ্ছে সেপ্টাল পারফোরেটরে, এলএডি দিয়ে সেপ্টাল সরি স্লিপ অফ টাং স্যার, 100% অ্যালকোহল পুশ করা হচ্ছে সেপ্টাল পারফোরেটরি এলএডির সেপ্টাল ব্রাঞ্চে, যেটা করে হচ্ছে প্রক্সিমাল ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, ইভেন মিড সেপ্টাম পর্যন্ত, মিড ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম পর্যন্ত আমরা এখানে আয়োট্রোজেনিক মায়োকার্ডিয়াল ইনজুরি করে দিচ্ছি। এতে সুবিধা যেটা হচ্ছে যে সেপ্টাল অ্যাবলেশন করলে আমাদের সুবিধা হচ্ছে এটা নন সার্জিক্যাল, মানে লেস ইনভেসিভ প্রসিডিউর, এজ এ স্যার অলরেডি মেনশন, যে স্টার্নোটমি করা লাগতেছে না, সার্জিক্যাল ফিটনেস দেখা লাগতেছে না, অ্যানেস্থেটিক হ্যাজার্ড আমরা অ্যাভয়েড করতে পারছি কম্পারেটিভলি। কিন্তু অসুবিধা যেটা হচ্ছে যে সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি করতে হলে পেশেন্টের অ্যানাটমি মাইট্রাল ভালভের অ্যানাটমি, মানে অ্যানাটমিক্যালি সে ফিট থাকতে হবে। এছাড়া যখন দেখা গেছে যে গ্রেডিয়েন্ট যদি 100-র উপরে উঠে যায়, এলভিওটি অবস্ট্রাকশন হয়ে গ্রেডিয়েন্ট যদি 100-র উপরে উঠে যায়, অথবা ওয়াল থিকনেস যদি 30 মিলিমিটারের বেশি হয়ে যায়, মানে ওয়াল অনেক বেশি থিক, সেক্ষেত্রে সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি গাইডলাইন বলছে যে খুব একটা হেল্পফুল হয় না। সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপি আমরা তাদের ক্ষেত্রেই চুজ করবো যাদের ক্ষেত্রে আমরা সেপ্টাল রিডাকশন থেরাপি চুজ করতেছি বিয়ন্ড আওয়ার অপটিমাম মেডিকেল ট্রিটমেন্ট। মেডিকেল ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা পেশেন্ট ফেড আপ, তারপরও পেশেন্ট সিমটোমেটিক স্টিল, তখন পেশেন্টের সাথে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রসিডিউর গুলার প্রোস এন্ড কনস, যেখানে সেপ্টাল অ্যাবলেশন থেরাপির মর্টালিটি কিন্তু লেস দেন 1%, এবং এটার মানে সিমটম ফ্রি হওয়ার ইনসিডেন্স কিন্তু 90 to 95%. So this is a very good opportunity for us to treat the patient, but the main thing is septal ablation therapy দুইটা প্রস এন্ড কনস আমাদের মনে রাখতে হবে। সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিট হার্ট ব্লকের চান্স থাকে, সেপ্টাল অ্যাবলেশনের পরে পার্মানেন্ট পেসমেকার দরকার হতে পারে, আবার রিকারেন্ট হতে পারে যেহেতু রেসিডুয়াল যদি অবস্ট্রাকশন থেকে যায় তাহলে রিকারেন্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে আবার সেপ্টাল অ্যাবলেশনের দরকার হতে পারে, বা আবার মাইক্টোমির জন্য পেশেন্টকে রেফার করা লাগতে পারে। এই ব্যাপারগুলা আলোচনা হয়েছে গাইডলাইনে আর কি। থ্যাংক ইউ। Dr. Shadli, তোমার কোশ্চেন খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন, কিন্তু you should know the scenario of Bangladesh. In entire Bangladesh, probably 6 cases done in National Heart Foundation and a few cases done by Dr. APM Sorabuzzaman in Levitt Cardiac Hospital. This is the total history of Bangladesh doing the septal ablation with alcohol ablation, and in National Heart Foundation probably they have also done few cases with coil embolization. In septal ablation with alcohol there is also complication. One has already been discussed by our presenter. Another one is there may also be a chance of leakage of this alcohol into the main artery LAD, which may cause even ST elevation and ST elevation myocardial infarction and complete heart block, which she has uttered, and for which temporary permanent pacemaker even may be required. And due to these factors, this procedure is not well oriented to our interventionalist in the country. But if we try, then we could do. What is the harm? We can do, but our practice is not so much oriented to that. Besides this surgical ablation,
Today's our convener is a surgeon. He will describe what is the incidence of this surgery in Bangladesh. I can't say exactly. So far, I know that incidence of doing surgery for septal ablation in our country very low. That is why you are not seeing the septal ablation by surgery as well as by medical ablation. Thank you, Dr. Shadley. You continue. থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ঠিক বলছেন আমাদের আসলে সার্জিক্যাল আমরা থিওরিটিক্যালি ইয়ে করি আমরা আসলে আমাদের এনআইসিভিতে আমি এখন পর্যন্ত সিনিয়র কাউকেও দেখি নাই আমরাও সার্জিক্যাল ইয়েতে যাই নাই শুধু আমরা শুধু প্রসিডিউরটাই জানি আদত ভাই এই যে আপনাদের যে আগে এখানে পেডিয়াট্রিক্সের যে ইয়ে ছিলেন কাজী আবুল হাসান স্যার আমার এক পেশেন্টের কিন্তু হাইপারট্রফিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি রোগীর মায়োক্টমি অপারেশন করে দিয়েছেন বাংলাদেশ হয় না যেটা ঠিক নয় এবং এটা হচ্ছে খুব সেফ প্রসিডিউর বলা হচ্ছে যে রিকারেন্স অনেক কম হয় পেডিয়াট্রিক্সের ক্ষেত্রে হয়েছে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে আমাদের না পেডিয়াট্রিক্স না উনি অ্যাডাল্ট পেশেন্ট করে দিয়েছেন কবে অ্যাডাল্ট পেশেন্ট করে দিয়েছেন উনি এবং ওনার সাথে আলাপ করে দেখেন উনি করে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এটা রিপোর্টে নাই মানে কেস প্রেজেন্ট হয় নাই আর কি Can I add something, Azad Bhai, Dr. Manohar? Yes, thank you. I am really impressed with the presentation of Dr. Tasmi Azad. And just follow others. Other persons can follow her that she was just not describing what is written in the slides. And her gesture was very good and she was so confident. But whenever she was answering to the questions, I think she was a bit talkative. Try to give answer in a concise way. Number one. Number two, two interesting questions are asked by Shadli. One was the role of exercise testing in the interrogation of HOCM. Mind it, for performing PTT in HOCM, do not try to do this in any private center where there was no indoor facility or ICU support or CCU support. This can sometimes cause many problems. Whenever you are doing echocardiography in a patient with suspected hypertrophic cardiomyopathy, at first you will try to find out the presence of or exclusion of intravascular obstruction, intracardiac obstruction at the level of LVOT, what we regularly perform. But sometimes we miss the obstruction at mid-cavity level. We do not go through detailed interrogation for the intracavitary gradient. So you should do this. And what is the definition of raised gradient? If the peak gradient, not mean gradient, exceeds 30 millimeter mercury, then it is significant. Otherwise, this is not significant. And this value is applicable for LVOT as well as for mid-LV cavity gradient. Number one, if at rest you are not getting any gradient, before declaring that you are having a non-obstructive variety, you have to do Valsalva maneuver ideally. Otherwise, you can do another simple maneuver. Just whenever you are performing echo in a patient in recumbent positions, lying position, just ask the patient to raise the lower limbs straight for some while and try to find out the gradient. And if it exceeds 30 millimeter mercury, then there is obstruction, evidence of obstruction. If there is still no obstruction and you are thinking of presence of obstructive variety, in those cases, in appropriate center, in presence of appropriate resuscitation measures, you can do exercise testing. Can I have some comment? Thank you. Thank you, Manoj sir, for your kind information. Thank you. Can I have comment, please? Please, follow. Thank you, Dr. Tasmi, for your nice presentation. I totally agree with Dr. Manohar. Your gesture and your the presentation mood is excellent. The other members should follow because you are not just reading the presentation. You are focusing the main topic.
the ACM is unique than the other disease in cardiology in relation to the in ETT, when to do the ETT, when to do the cardiac cath, and the in case of AF, no need to do an Chadvas score, just go for anticoagulant. And in case of SCM, the low EF mean there are these things are unique, only applicable for SCM, and this is one of the topic which is very important for the examiners. Regarding septal ablation, I did one case in NICVD 2 years back. The important thing is, by the reduction of the septal mass, we are not only reduce the symptom, we also reduce the risk of sudden cardiac death. But during the implantation of ICD, it only prevent, or it cannot prevent, but it treat the VT or VF, but there is no role in the symptom. So if you do the septal ablation of septal myomectomy, especially septal ablation, you are benefit by 2 way: symptom reduction and reduction of the incidence of sudden cardiac death. Regarding the septal ablation, it is a very simple procedure, or it only needs 10 to 15,000 taka in Bangladeshi currency. Any expert intervention cardiologist can do this. It needs only a OR, a guide, a OTW balloon, overdial balloon. If overdial balloon is not available, then a microcatheter, by a microcatheter, we can do this. And we need only 2 cc of 100% alcohol. The main limitation of this doing the septal ablation is most of the people, most of the cardiologists, we do not know where and which places we can do it. Even in NICVD, lot of symptomatic hypertrophic cardiomyopathy, which is not controlled by the medical management, is admitted every day and that's going out every day. But we are not recommending them for septal ablation or the septal myomectomy therapy. So we should come forward and do this procedure because it's less costly, which is very effective for my country perspective. Thank you again. May I have a comment? Ajat bhai? Pradeep sir, can I ask a question for the examiners? Yes, you can. Yes. স্যার, আপনি নাইসলি বলছেন সেপ্টাল প্রসিডিউর সম্বন্ধে, কিন্তু একটা কোশ্চিন আসে যে এই যে অ্যালকোহলটা আমরা দিলাম, এটা রিগার্জিটেন্ট হয়ে চলে আসতে পারে এবং আদার্স প্লেসে এটা এই জন্য পরীক্ষায় মাঝে মাঝে ধরা হয় যে আমরা প্রিকশন হিসাবে প্রসিডিউরের সময় কি করতে পারি। এইটা মাঝে মাঝে স্যারেরা পরীক্ষায় ধরে, এক্সামিনারদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতেন। Yes, there are a lot of precautionary measures in the procedure to prevent leakage of alcohol, because we are using 2 cc of alcohol and the septal branch is totally occluded by the balloon, totally occluded. Right. So there is very late chance of regurgitation into the LAD. It like you are doing an angiogram, there is a chance of left main dissection. It may happen. So it does not mean that we do not do the angiogram. Have you got my points? Thank you, sir. Thank you. May I have a comment? May I have a comment? Thank you, Dr. Pradeep Kumar Karmakar. You did first ablation therapy in NICVD. We also know that you did TAVR in NICVD. So congratulations to you, and we are also proud of you. And regarding today's presentation, today's presenter has presented very nicely. As already mentioned, she followed the principle of PowerPoint presentation. That should be like this. We should not go through only just reading the slides, just reading the lines. We will show the slide and we will give conclusion or a comprehensive statement of that slide.
That has been followed by today's speaker. Thank you very much again. And regarding topic, I would like to say this topic is very much important for the examinees, especially in written as well as in practical examination. In written, short note or long question may come with HOCM. In practical or in long case, you must many times you have to face this HOCM question regarding HOCM. How many of you get the case aortic stenosis or in long case and short case. So you will see, the students will tell the differential diagnosis of HOCM. So examiner will ask you how will differentiate from HOCM to aortic stenosis. The point is that in our observation, many times we saw that the students just whenever they are answering the question differentiation between aortic stenosis and HOCM, they just jump to the dynamic auscultation. This should not be. You first say that in HOCM there will be a double apical impulse. In HOCM, the murmur site is in the left lower intercostal space, whereas in the aortic stenosis, murmur will be in the right second intercostal space, and also the radiation that is in the aortic stenosis in the neck. So before going to the dynamic auscultation, you just answer like this: apical impulse, murmur site, murmur radiation. Then you answer the dynamic auscultation to differentiate aortic stenosis from HOCM. So this is my point for the students. So thank you very much. হ্যালো, আমি একটু কথা বলতে চাই। মেনলি গাইডলাইনে যেটা মেনলি ম্যানেজমেন্ট পারপাসে সেটা ম্যাক্সিমাম বলা হয়েছে, কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য যেটা মেনলি রোগীর ক্লিনিক্যাল সিনারিও, ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস, ক্লিনিক্যাল কেস এই সম্পর্কে মোটামুটি তেমন কিছু মেনলি আপডেটেড ম্যানেজমেন্ট পারপাসে ম্যাক্সিমাম বলা হয়েছে। তো হঠাৎ দিন নিউ ইন দি আগের যে গাইডলাইন ছিল তার থেকে নিউ কি, এটা একটু বলতে পারবে একটু? ডক্টর তাসমি, মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে শুধু গাইডলাইন ছাড়া আরো কিছু নতুন কিছু মেডিসিন আসছে যেগুলো হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি মেডিকেল ম্যানেজমেন্টে শুধু গাইডলাইনটা বললে না, অ্যাসোসিয়েটেড কিছু পরে আসতে হয় কিছু নতুন কিছু মেডিসিন, নিউ মেডিসিন আসছে যেগুলো একটা আসছে স্যার, মেভা ক্যাপ্টেন নামে স্যার একটা ড্রাগের নাম। তোমাকে সেটা বলা হচ্ছিল, সেটা কেমনে কাজ করে বলি নাই স্যার, কারণ গাইডলাইনে ছিল না এজন্য বলি নাই স্যার। এটা একটা সেলুলার লেভেলে কাজ করে স্যার। ওই যে স্যার একটিন মায়োসিন যখন ইনঅ্যাক্টিভেশন করে স্যার, মেইনলি একটিন মায়োসিন ওভার অ্যাক্টিভেশনের জন্য ইন্ট্রাসেলুলার ক্যালসিয়াম রিআপটেকের জন্য যে কন্টিনিউয়াস স্যার একটিন মায়োসিন রিঅ্যাক্টিভেশনের জন্য যে ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশন হচ্ছে ডিউ টু প্রলঙ্গেশন অফ দ্য হাই সিস্টোলিক টাইম, ফিলিং টাইম কমে যাচ্ছে, এটা কমানোর জন্য এটা আসলে সেলুলার লেভেলে কাজ করে। এখনো স্যার এটা সম্পর্কে কিছু কথা আছে, বাট নট ইন গাইডলাইন অ্যাকচুয়ালি। That's the reason I don't mention, sir. Thank you. Sir, Dr. Monir bolchi. If you allow me, I can ask another question, sir. বলো বলো, ঝটপট বলো, 10:15 বেজে গেছে। স্যার, এখানে বাইভেন্ট্রিকুলার পেসিং এর একটা অপশন আসছে। তো এখানে পরীক্ষায় যেটা স্যার, ডিরেক্টর স্যারদের মতো গুণীজনরা বা রাত্রিকা যারা আসেন, ভেতরে যারা আছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসররা, ওনারা অনেক সময় জিজ্ঞেস করে বাইভেন্ট্রিকুলার পেসিং, দ্যাট মিনস রাইট ভেন্ট্রিকুলার একটা লিড, লেফট ভেন্ট্রিকুলার একটা লিড, এইখানে দিয়ে এটার মেকানিজমটা কি, অবস্ট্রাকশন রিলিভ করার ওয়েটা কি, মেকানিজম প্রফেসর মহসিন বলবে। মহসিন, আর ইউ উইথ আস? জি স্যার, ও তো গাইডলাইনে বলছে যে হার্ট ফেলিওর, some patient with hypertrophic cardiomyopathy ultimately goes to the heart failure. Thinning of the myocardium, the patient will develop heart failure. And indication same as the cardiomyopathy, patient should be left bundle not block থাকতে হবে, ejection fraction less than 35. সেই ক্ষেত্রে only biventricular pacing এর রোল আছে, there is no other role. না স্যার, আরেকটা কথা বলা হয় যে এটা পোস্টেরিয়ার, লেফট ভেন্ট্রিকুলার পোস্টেরিয়ার ওয়াল এবং সেপ্টাল ওয়ালে ডিসিনক্রনি করে দেওয়া হয়। বেসিক মেকানিজম ইজ সেম,
ক্যাম্পে কাজ করে, দিস ইজ দ্য ডিসিনক্রনি থাকে, ইট উইল রিসিনক্রোনাইজ করে, সেপ্টাম আর পোস্টেরিয়র ওয়াল একই সঙ্গে কন্ট্রাকশন করে, সেটা মেকানিজম। কিন্তু এটা যাতে না করে স্যার, এটা করে দেওয়া হয়, এটা করা হয়। দিস ইজ নট দি লেট স্টেজ অফ দি, দ্যাট ইজ দি hypertrophic cardiomyopathy, this is not the first step. ডাইলেটেড কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করে তখনই হার্ট ফেলিওর, তখনই এলবিপি যদি থাকে, এফ যদি লেস দ্যান 35 থাকে, তখনই বাইভেন্ট্রিকুলার পেসমেকারের প্রশ্ন আসে, তার আগে না। মহসেন, প্রফেসর মহসেন একটু সময় নেন, আপনি আমাদেরকে রোল অফ ইলেকট্রোফিজিওলজি সংক্ষিপ্তভাবে বলবেন, যেটুকু আমাদের সকলের জানা দরকার। রোল অফ এখানে স্যার রোল অফ ইলেকট্রোফিজিওলজি টেস্টিং এর আগে কতগুলো ট্রায়ালে বলা হতো যে ডুয়াল চেম্বার পেসমেকারে করলে এলভিওটি গ্রেডিয়েন্ট কমে, কিন্তু আলটিমেটলি দিস ট্রায়াল ওয়াজ নট ডাবল ব্লাইন্ড ট্রায়াল। পরে ডাবল ব্লাইন্ড ট্রায়ালে দেখা গেছে দেয়ার ইজ নো রোল অফ ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার, আদারওয়াইজ পেশেন্ট উইথ কমপ্লিট হার্ট ব্লক। পেশেন্ট যদি কমপ্লিট হার্ট ব্লক থাকে, নর্মালি যেরকম আমরা পেসমেকার লাগাই, সেই ক্ষেত্রে ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার ইন্ডিকেশন আছে। আদারওয়াইজ অনলি এলভিওটি গ্রেডিয়েন্ট কমানোর জন্য ডুয়াল চেম্বার পেসমেকার উইথ শর্ট এবি ডিলে, এবি ডিলে শর্ট করলে ফোর্সড ভেন্ট্রিকুলার পেসিং করা হয়, এই জন্য এবি ডিলে আপনার কমায় দিলে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এলভিওটি গ্রেডিয়েন্ট কমে এটা মনে করা হতো, কিন্তু পরে ট্রায়ালে দেখা গেছে যে এটা করে না, এই জন্য এটা এখন আর এটা ইউজ করা হয় না। আর 2 নম্বর যেটা বলে ইলেকট্রোফিজিওলজির স্টাডির কোনো এখানে কোনো ইন্ডিকেশন নাই এবং কোনো রোলও নাই। পেশেন্ট শুধুমাত্র রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যে রিস্ক স্ট্রাটিফিকেশন থাকলে পারে, ঠিক যে বলছেন নতুন নতুন যেগুলো আছে এগুলো আগে ছিল না, অ্যাপিক্যাল অ্যানেরিজম যেগুলো থাকলে পরে পেশেন্টের আইসিডি লাগবে, এগুলো আগে নতুন নতুন, দিস আর দি নিউ। অ্যাপিক্যাল অ্যানেরিজম থাকলে, তারপরে সেপ্টাল থিকনেস যদি অনলি 3 সেন্টিমিটার থাকে, সাস্টেন বিটি, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, এইগুলো থাকলে পারে দিস ইজ দি ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন অফ আইসিডি। এই জন্য স্যার কোনো ইপি স্টাডি করে ইনডিউস কোনো আপনার বিটিবিএফ এগুলোর কোনো দেয়ার ইজ নো রোল। HCM and its এটা আমাদেরকে সংক্ষিপ্তভাবে বলেন। মেইনলি জি স্যার, অ্যারিথমিয়া ইন HCM সার্জারি। হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে কি কি অ্যারিথমিয়া হয় এবং তার ম্যানেজমেন্ট আমরা কি করি? প্রফেসর মহসেন।